Yes, good morning dear students. We are almost at the end of the lesson arithmetic progression. Within 2 to 3 videos, I will complete this lesson. Some problems of exercise remaining. Before going for those exercise problems, let us recall once what you have studied. Yes, the name of the lesson is arithmetic progression. Another name of progression is sequence. Yes, what is the sequence? This 2, 4, 6, 8 so on is called sequence. 2, 4, 8, 16, 32 so on is called sequence. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8 so on is called sequence. 1, then 4, 9, 16, 25 so on, it is also called sequence. Then what is meant by sequence? Orderly arrangement of numbers according to certain rule. See, that means here there is some order and rule is also followed to write this pattern of numbers. That's why this one is called sequence. Or you can think like this. Here you can tell the next two digit 2, 4, 6, 8. Next is 10. Next is 12. Here 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. That's why next two digits are next two terms are 64 and 128. It is 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8. Next is 1 by 10. Next is 1 by 12. 1, 4, 9, 16. That means it is 1 square, it is 2 square, it is 3 square, it is 4 square, this one is 5 square. Next is 36. Last one is 49. Why we are telling the next two? How we can tell the next two digits? Because here some order is followed as well as some rule is followed. That's why we can tell the next two digits. Then that kind of pattern of numbers is called sequence. Then what is meant by sequence? Orderly arrangement of numbers according to certain rule is called sequence. You have studied, this is called arithmetic progression, this one is geometric progression, this one is harmonic progression. That is neither AP nor GP nor HP. Is it right? Yes. Then in detail we studied about arithmetic progression. Before that, this term is called first term, it is called A1 or it is also called A. It is second term, it is represented as A2. This is A3, this one is A4. Similarly, the nth term of the sequence is called as AN. If you find the nth term of the sequence, it will be 2n. That means first term A1 and correctly, second term is called A2, third term is called A3, fourth term is called A4. Similarly, nth term of that sequence is called, or that nth term of the sequence is represented as AN. If you find the nth term of the sequence, you will get 2n. You know how to find? Yes, you will get 2n. What that nth term says? Yes, if you know that nth term, you can find any term of the sequence. For example, if you put n equals 1 here, a1 becomes 2 1s are 2. If you put here 2, a2 agatidu, it becomes 2 2s are 4. If you put here 3, that is a3, it is 2 3s are 6. That means in which rule the sequence is created, we can find by finding nth term. If you know the nth term, that says that nth term says in which rule the sequence has created. Yes, thereafter in this lesson you have studied about arithmetic progression in detail. Is it right? Yes. What is arithmetic progression? It is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Yes, here to get the next term we added 2, to get the next term we added 2. That fixed number what we added, that is called common difference. It is represented with the symbol D. Yes, to find D, we can use A2 minus A1 or A3 minus A2 or A4 minus A3 or AN minus 1. These many things you have studied, and if it is AP, you know how to find the nth term. Yes, the nth term of the AP is given by the formula AN equals A plus N minus 1 into D. Correct? That is the formula to find the nth term of the AP. And even I derived how to how to find that nth term. Correct? Nth term of the AP ಹೇಗೆ find ಮಾಡೋದು ಅಂತ derivation ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. Because the general form of AP is A. This one is second term is A plus B, third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D. That's why nth term becomes A plus N minus 1 into D. Those many things you have studied. Then if you write 2, 4, 6, 8, 10 so on, and if you put plus in between these terms, now that is not called sequence, it is called series. Then what is meant by series? Sum of the terms of the sequence is called series. Terms ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, here you have studied S1, S2, S3, S4, S5 so on. Is it right? S1 means sum of first term, S2 means sum of first two terms, S3 means sum of first three terms, S4 means sum of first four terms. Similarly, sum of first n terms is represented as Sn
Yes, the formula to find Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is the formula. Or you can use the formula Sn equals n by 2 into a plus an. Or you can use the formula Sn equals n by 2 into a plus L. What are the another two formulas? That is Sn equals n by 2 into a plus an. Our last one is Sn equals n by 2 into a plus L. Suppose if the question is like this, find the sum of first 20 terms of this arithmetic series. That time, yes, you have to use this formula. Sn equals in the place of n you have to write 20. Yes, a ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, d ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 20 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. For example, find the sum of first 10 terms of the, or find the sum of 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus up to 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಸ್ you have to take this term as ಏನಂತ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅದನ್ನ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆಗ n ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, n ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಸ್ n ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ a plus an, that formula also you can use, or a plus l. Last term usually it is called finite AP. Here this last term you can call it as an, or you can call it as l also. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. These many things you have studied. Okay, just briefly explain because in detail I solved the problems. Is it right? Yes. Now let us go for the exercise questions. Now first question is, all these are 3 to 4 mark questions. All important ivo. It is in your textbook. You see third 1.3 alli third ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ questions. So there are 10 questions. Usually all the questions are for 3 to 4 marks. Okay, first question is like this. In an AP, the question is in an AP, yes, if a equals 5, d equals 3, if a is equal to 5, d is equal to 3, an equals 50, an is equal to 50, and find n and sn. That is the question. Find n and sn is the question. Okay, first of all try to understand the problem as well as analyze the problem. In an AP, that means there is one arithmetic progression. In that arithmetic progression, a is 5. What is a? A means first term. ಹಾಗಾದ್ರೆ first term ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, first term is 5. That means you can call even the first term as a also, or you can call it as a1 also. Even you can call it as s1 also. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, s1 ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ s1 ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ a ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇರಲಿ, d is 3. d means common difference of that AP is 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ next term ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. next term is 8, next term is 11, next term is 14, so on. No need of finding, or find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ AP ನ. ಇರಲಿ, a is 5 means first term is 5, d is 3 means the common difference of that AP is 3. nth term is 50. nth term is 50 means ನೋಡಿ 4th term, 5th term, 6th term ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. that term is 50 ಅಂತ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ 50 ಅಂತೆ. Find n is the question as well as sn you have to find. Find n ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು AP ಇದೆ, ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 5 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14, ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ 50 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10ನೇ ಟರ್ಮ್, 11ನೇ ಟರ್ಮ್, 12ನೇ ಟರ್ಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ nth ಟರ್ಮ್ 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು nth ಟರ್ಮ್ 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 50 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? an equals 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯು ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ an. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? a plus n minus 1 into d is equal to ಏನಾಯಿತು? 50 ಆಯಿತು. a means it is given. What is a? 5 plus n minus 1 into d means common difference is also given. How much it is? 3 equals ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? 50. Now simplify. 5 plus is mono with binomial. 3 into n is 3n. Minus of the plus is minus 3 equals to, right? 50. 5 minus 3 means it is 2. 2 plus 3n is equal to 50. Yes, we need 3n. Transfer 2 to that side. That is 3n is equal to 50 minus 2. That is 3n is equal to 48. n need transfer that 3 to that side. That is n is equal to 48 by 3. That is n is equal to 3 ones 360. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಸಿಕ್ತು. How much is n? n is 60. ಅಂದ್ರೆ that means given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? is given
nth ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, n ಅಂದ್ರೆ 16 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 16th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 50 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅದು 16ನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ n ಸಿಕ್ಕಿದೆ, n ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 16 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ AP 5 8 so on is 50 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು AP ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 5 ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. nth ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 50 ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ 50. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, yes, nth term is 50 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, use the formula and so on, you will get n equals 16. that means ಇದು nth term ಅಂದ್ರೆ n ಅಂದ್ರೆ 16 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅದು 16ನೇ ಟರ್ಮ್ 50 ಬರುತ್ತೆ. yes, you have time, you can verify. ಇದು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. a1 a2 8 ಆಗುತ್ತೆ, a3 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಹಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 16ನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ us come for the second question. ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ n is over. now you have to find sn. ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ, sn ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. sn means see n ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು n ಅಂದ್ರೆ 16. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಆಫ್ 16 ಟರ್ಮ್ಸ್ you have to find. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sn ಕೇಳಿದಾರೆ, n means answer is 16. that means you have to find sum of first 16 terms. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು 16 ಟರ್ಮ್ ಗಳ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. which formula you are going to use, that's left to you. sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. either you can use this formula or you can use remaining two formulas also. ನೀವು ಉಳಿದ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. n means I have to write s16 because I need 16. that's why n you will replace it by 16. that is 16 by 2 into 2 into a means first term, that is 5, plus n minus 1 means 16 minus 1 into d. the common difference is 3. now simplify. 2 1s are 2 8s are 8 by 1 means 8 into 2 5s are 10 plus 16 minus 1 means that is 15 into 3. is it right? yes, that is 8 into 10 plus 15 3s are 45. now simplify. that is 8 into 45 times 450. 8 into 450. now you have to multiply. 8 into 0 0, 8 5s are 40 0, 4 carry, 8 4s are 32, 32 plus 4 is 36. how much is the sum? 3600 is the sum. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ 16 ಟರ್ಮ್ಗಳ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that means 5 plus 8 plus up to 50 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 3600 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, you will get completely 3 marks. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. for finding sn, that is you can use the formula sn is equal to n by 2 into a plus a, and this formula also you can use. see, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. s16 is equal to, because I have to find s16, ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ by 16, that becomes 16 by 2 into a means first term. what is the first term there? see, first term is 5 plus an becomes an into 16, because n I replaced by 16, that's why n I replaced by 16. that is s16 is equal to 8 into 16 by 2 means 8 into 5 plus a16. how much is a16? yes, a16 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 15. 16ರ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, 16ರ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೆ 50 ಅಂತೆ. that is 8 into 50 plus 5 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? how much is 50 plus 5? 8 into 50 plus 5 is 55. yes, now you have to find the product of 55 into 8. once again you see the formula is sn equals n by 2 into a plus an. a means 5, an means a16. is it right? yes, a16. what is the 16th term? 16th term is 50. that's why it is 50 plus 5. how much is 50 plus 5? 55. now you have to find 55 into 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. that is s16 equals we have to find s16. okay, s16 equals n by 2, that means 16 by 2 into 2 into a means 5, okay, plus n minus 1 into d means what, right? 3. 15 3 is 45 days. yes, 2a means 2 5s are 10 days. 45 plus 10 means 450. is it right? yes, it is. sorry, 45 plus 10, we did a mistake here. sorry, we did a blunder here. sorry from my side. yes, sometime namdu mistake agutte. sorry. 45 plus 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 55. yes, 55 8s are, yes, it is not 55 into 450 into 8, 55 8s are. yes, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿ ತಲೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. 45 into 10 ಅಲ್ಲ, 45 plus 10 ಅದು is 55. 55 8s are, you have to multiply now. yes,
5 8s are 40, 4 carry, 5 8s are 40, 40 plus 4 is 44. ಹಾಗಾದ್ರೆ how much is the answer? 440 is the answer. Yes, you can observe here. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 440 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 440 ಬರುತ್ತೆ. Again, sorry from my side. Don't do those kind of mistakes. Okay. Now ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. You can use another formula also. Yes, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Sn is equal to n by 2 into a plus l is the formula. Correct? Another formula is Sn equals n by 2 into a plus L. L means ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ nth ಟರ್ಮ್ if it is finite sequence, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Sn ಅಂದ್ರೆ S16 equals because n means ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 16 ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, I have to find S16, sum of 16 terms find ಮಾಡಬೇಕು. That is 16 by 2 into a means first term, that is 5, plus L means 50, that is 16 by 2 into 50 plus 5 is 55. Is it right? Yes. That is 2 ones, 2 8s, again 8 into 55. Again if you multiply in this method also, you are going to get the answer 440. Answer ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 440 ಬರುತ್ತೆ. See dear students, notes I have given in this method only. You have to solve in remaining two method also. ನೀವು while writing notes, you have to write in remaining two methods also. ನೀವು notes ಬರೆಯುವಾಗ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀಬೇಕು. Hope you understood this problem. Sorry for that small mistake. Don't do this kind of mistake. Okay, let us continue the problems. Next question is, see, in an AP, the second question is, in an AP, the question is, in an AP, if A equals 3, if A is equal to, sorry, it is not 3, it is 7, and A13 is equal to 35, A13 is equal to 35, find D at S3, find D and S13 is the question, not S3. S13 is the question. Okay, dear students, let us try to understand the problem in an AP. Again, there is an AP. In that AP, A is 7. A means ಏನದು? First term is 7 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And that means first term A1 is 7, or you can write A is 7. And 13th term is 75. 13th term ಯಾವುದು? 13th term ಇದೆ. That means A2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, A3 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, A4 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, A13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 13th term ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 35 ಇದೆ. B ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? That means what is the common difference of that AP ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ S13 means sum of 13 terms. That means ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? D ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to find D? Yes, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. We know that 13th term is equal to 35. Correct? Yes, A13 means ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is A13? It is A plus 12D. A plus 12D equals ಏನಾಯ್ತು? 35 ಆಯ್ತು. A means first term, that is 7 plus 12 into D. D means yes, D only because you have to find D equals ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 35. Now transfer the 7 to that side. That is 12D is equal to 35 minus ಏನಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. That is 12D is equal to 35 minus 7 means you have to subtract 7 from 35. You will get 28. Now transfer this 5 to that side. That is D is equal to 28 divided by 12. Yes, 4 3s are 12, 4 7s are 28. That's why D is equal to 7 by 3 is the answer. Yes, don't confuse. D ಏನು ಬರಬಹುದು? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ. Yes, A13 is 35. A plus 12D equals 35. Correct is there. A means 7 plus 12 into D equals 35. That means 7 want to shift to this side. That is 35 minus 7 is 28 because 28 plus 7 is 35. Okay, transfer 12 to this side. Both are divisible by 4. 4 3s are 4 7s. That's why D answer is 7 by 3. Okay, D ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? Find the sum of 13 terms ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ S13 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು AP ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇದು 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 by 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A2 ಸಿಗುತ್ತೆ. 7 by 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A4 A2 A3 A4 ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. No need, it is waste of time. But it's a question here. Find S13 ಅಂತಾನೆ. S13 means sum of first 13 terms. Which formula you are going to use? It's also left to you. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. Sn equals n by 2 into a plus a. And that formula is so easy. ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಳೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ first formula only. That's why I solve in first formula. Sn equals n by 2 into 2a plus
n minus 1 into d is the formula. Yes, I need SNL, I need S13. That's why n you have to replace it by 13. It becomes 13 by 2 into 2a. A means, yes, it is given 7 plus n minus 1. N minus 1 means n under 13, correct? Put n is equal to 13 and baradivi because n means 13 baradivi. Hagadre n minus 1 means 13 minus 1 into d. D means what is d? D is 7 by 3. D is 7 by 3. Let us simplify. Yes, 13 is equal to 13 by 2 into 2 7s are 14 plus 13 minus 1 means it is 12 into 7 by 3. It is 12 into 7 by 3. Let's simplify further. Yes, 13 is equal to 13 by 2 into 14 plus say 3 1s are 3 4s are 7 4s are how much it is? 28. Is it right? 7 4s are 28. That is S13 is equal to 13 by 2 into 28 plus 14. How much it is? 42. Now 2 1s are 2 2s are 2 1s are. That is S13 is equal to 13 into 21. How much is 13 into 21? That you have to find. 21 10s are 210. 21 3s are 63. Is it right? 63. 210 plus 63 means 210 plus 63, that is 273. Multipliers, you will get 273. If there is a mistake, you have to correct it. Yes, 13 into 21 multiply ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 273 ಬರುತ್ತೆ. Hope you understood. Okay, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? Sn is equal to n by 2 into a plus a. Actually, that formula is easy. That is left to you. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ, but ಅಲ್ಲಿ getting the answer is important. Yes, 13 ಬೇಕು. That means we replace n by 13. That is 13 by 2 into a means first term. What is the first term? 7 plus an means n means ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? 13. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕು? a13. That is 13 by 2 into 7 plus a13 is ಗೊತ್ತಿದೆ. What is a13? It is 35. That is 13 by 2 into, see 35 plus 7 means it is 42. 2 1s are 2 2s are 2 1s are. Hagadre again 13 into 21. Again the answer is 273. Yes, even another formula also you can use. Sn equals n by 2 into a plus l. L means last term. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರೆಯೋದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, you will get only finite sequence only. That's why yes, you can use any one of the formula. First formula use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, second formula use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, and if you use third formula also you will get the answer, but should not do any minor mistakes. Hope you understand these problems. Okay, now let us go for the third question. The question is like this: in an AP, yes, question number 3 is in an AP, if A12 equals 37, if A12 is equal to 37 and D equals 3, D is equal to 3, find A and S12 is the question. Find A and S12, that is the question. This is question number 3. We are in question number 3. Okay, now let's try to understand the problem. In an AP, again there is one AP. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? AP ಇದೆ. In that AP, A12 is 37. A12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 12th ಟರ್ಮ್ ಒಂದಿದೆ. ಆ 12th ಟರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ 37 ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ D is 3 means ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಎ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ S12 ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 12 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈ 12 ಟರ್ಮ್ಗಳ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೂ? 12th term is equal to 37 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ A12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ A plus 11D is equal to 37. A means ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, we have to find as it is, plus 11 into D means it is given, it is 3 equals to 37. That is A plus 11 3s are 33 equals to 37. A I need transfer 33 to that side. That is A is equal to 37 minus 33. That is A is equal to how much is A? A is 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ಸಿಕ್ತು. A ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ 4.
ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 7 ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 4 ಡಿ 3 ಆದ್ರೆ 4 ಇದು 7 ಇದು 11 ಇದು 15 ಹಾಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 12 ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ 37 ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ. once again I explain simple. 12th term is 37, 12th term is a plus 11d equals 37. A we have to find, d means it is given 3. Simplify it, I will get a equals 4. ಮುಗಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. The another question is you have to find S12 sum of 12 terms you have to find. Which formula you have to use? That's also again left to you. First formula adru use ಮಾಡಿ, second adru use ಮಾಡಿ, or you can use third formula also. Okay, what we have to find? S12 is equal to question mark. We know the formula. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is the formula. Correct? Yes, you have to put n is equal to 12 because Sn ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. I need S12. ಹಾಗಾದ್ರೆ S12 is equal to 12 by 2 into 2 into a. A means ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ. What is a? 4 plus n minus 1 means it is 12 minus 1 into d means what is the common difference of the ap? D is 3. Now simplify. 2 1s are 2 6s are, that's 6 into 2 4s are 8 plus 12 minus 1 means it is 11 into 3. That is 6 into is 8 plus 11 3s are 33. That is 6 into 33 plus 8. You have to add. Don't multiply 33 plus 8. You will get 41. Yes, 41 6 are 46 are 240 plus 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. It becomes 246. Is it right? Yes. ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. Sn ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Sn is equal to, or another method is Sn is equal to n by 2 into a plus an ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ a plus n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು. ಆ nth ಟರ್ಮ್ ಏನು ಯೂಶಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅದು ಫೈನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು Sn ಮೀನ್ಸ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ S12, ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? 12 ಹಾಕಬೇಕು. S12 is equal to 12 by 2 into a means first term ಬಂದಿದೆ. What is the first term? 4 plus an. ನೋಡಿ n means ಏನು ಹಾಕಿದೆ? 12 ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ an ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? a12 ಬರಬೇಕು. That is 2 1s are 2 6s are 6 into 4 plus a12. 12th term ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 12th term ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 12th term is 37. Now see here, this is 6 plus 6 into 4 plus 37 is 41. 41 6 again you will get 246 as answer. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Sn equals n by 2 into a plus l. ಇಲ್ಲಿ l ಯಾವುದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? 37 is the last term. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 37 ಬರೀತೀರಾ. ಅವಾಗಲೂ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 3, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ any minor mistakes ಮಾಡಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ. Okay, now let us continue. Next question is, we successfully completed 4 questions. Is it right? Yes, 4 questions over. Sorry, not 4, 3 questions over. Next question is, in an AP, A3 is equal to 15. A3 equals 15. And another thing is S10 equals 125. S10 is equal to 125. And find D and find D and A10 is the question. Okay, dear students, try to understand the problem. In an AP, that means there is one AP ಇದೆ. In that AP, see first term ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, that means A ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Second term is not given. Third term is given. What is the third term? 15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ fourth term ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, fifth term ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, sixth ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 10th term ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. A10 is unknown, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ 15 ಅಂದ್ರೆ S10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10th ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. S10 ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈ 10 ಟರ್ಮ್ಗಳ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ 10 ಟರ್ಮ್ಗಳ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 125 ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಏನು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಹಾಗೆ 10th ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ 10th ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a plus 9d. ಇಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 10th ಟರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ a plus 9d. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಡಿನೂ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 10th ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ a ಬೇಕು, ಹಾಗೆ d ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ a and d. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ a and d? 2 ಕ್ಲೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಎರಡು ಕ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
yes, given it is a lengthy problem. Usually they will ask this one for 4 mark. See, third term is 15. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Third term 15 ಅಂತೆ. A3 means ಏನು? We know A3 is equal to A plus 2D. ಹಾಗಾದ್ರೆ A plus 2D equals ಏನಾಯ್ತು? 15 ಆಯ್ತು. Call that one as equation number 1. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Given S10 means sum of first 10 term. ಮೊದಲ 10 ಟರ್ಮ್ಗಳ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? S10 is 125. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? Sn ಅಂದ್ರೆ n/2 into 2a plus n minus 1 into d ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Sn ಇಲ್ಲ, S10 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sn ಇದ್ರೆ n/2, ಹಾಗಾದ್ರೆ S10 ಇದ್ರೆ 10/2 into 2a plus n minus 1. n minus 1 means ಇಲ್ಲಿ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ Sn ಇದ್ರೆ n minus 1, ಹಾಗಾದ್ರೆ S10 ಇದ್ರೆ 10 minus 1 into d ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 125. ಎಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ. S10 equals 125 ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು? 125. S10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? S10 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. Sn is n/2 into 2a plus n minus 1 into d. ಹಾಗಾದ್ರೆ S10 ಅಂದ್ರೆ 10/2 into 2a plus n minus 1 ಇರೋದೇ ಬರೆಯಬೇಕು, 10 minus 1 into d. ಇನ್ ಕೆಲವು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ S10 ಅನ್ನ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d plus ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 10 ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೆಂತಿ, ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು 2 1s 2 5s, ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 into 2a plus 10 minus 1 is ಏನಾಯ್ತು? ಅದು 9d equals 125. Now it's you are well and wish. ಈ 5 ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, that means we can multiply monomial for binomial. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ 5 to that side. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. That is 2a plus 9d equals 125 divided by 5. That is 5 ones 25 ಅಂದ್ರೆ 5 5s. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2a plus 9d, sorry 5 2s are 10, correct? 5 2s are 10, 25 5 5s. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2a plus 9d equals ಏನು ಬಂತು? 25 ಬಂತು. ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಈಗ ನಮಗೆ a and d ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ we have got two equations in two variables. If you solve those two equations in two variables, you will get the answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ solving equation number 1 and 2. What is there in equation number 1? a plus 2d is equal to 15 is there. That is equation number 1. Equation number 2 is 2a plus 9d equals 25 is there. That is equation number 2. Which method you will use here? Yes, you have to go for which method you will use? Elimination method is easy. Is it right? Yes, you have to make this one as 2. You have to multiply equation 1 with 2. That's why 2 into a becomes 2a plus 4d plus 15 2s 30. It is 3, nothing but equation number 1. Now this one as it is 2a plus 9d equals 25. That is equation number 2. Now you know if you add this 2 doesn't cancels. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Subtract this one from that one. Then that time this becomes minus. That means ಬರೀತೀರಾ equation 2 you have to subtract from equation number 3. ಆಗ 2a this one becomes minus, this plus becomes minus, this plus also becomes minus. You can observe here plus 2a minus 2a get cancelled, plus 4d minus 9d subtraction will get 5d. 9 is the bigger number, its sign is minus, equals 30 minus 25. What is 30 minus 25? It is 5. Now d I did transfer this minus 5 to that side. That is d is equal to 5 by minus 5. That is d is equal to plus 5 minus is minus 5 ones 5 ones. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 d ಸಿಕ್ತು, d ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ minus 1. ಮುಗಿತಾ? d ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, we have to find a also. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ d ಒಂದೇ ಕೇಳಿರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ a 10 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ a 10 ಅಂದ್ರೆ a plus 9d. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to find a? Use any one of these two equations. Better use equation number 1. What is there in equation number 1? a plus 2d is equal to 15 is there. Is it right? A plus 2d is equal to 15 is there. A means, you have to write a means how much is a? We don't know. Plus 2 into d means you have to write minus 1 equals to write 50. Now simplify. That is a plus into minus 2 equals to write 15. Now transfer is minus 2 to that side. That is a is equal to 15 plus 2. What is 15 plus 2? A is equal to 17. Again sikto, a sikto. How much is a? A is 17. D is
-1 ಮುಗೀತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೈಂಡ್ 10th ಟರ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ a10 is equal to a plus 90 ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ a10 is equal to question mark a10 is a plus 90 a means what is the first term yes it is 17 plus 9 into d means right -1 that is 17 plus into minus 9 what is 17 minus 9 yes it is 8 is it right yes 8 plus 9 is 17 is it right correct yes 8 plus 9 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 17 ಬರುತ್ತೆ yes correct ಹಾಗಾದ್ರೆ 10th term ಏನಾಯಿತು 8 ಆಯಿತು hope you understood this problem also if you want I will explain once again so simple problem third term is 50 that means a plus 2d equals 50 10th term is 125 sorry not 10th term sum of 10 terms is sum of first 10 terms is 125 ಹಾಗಾದ್ರೆ s10 equals 125 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ we have to find d as well as a10 a10 is a plus 9d a ಬೇಕು ಹಾಗೆ d ಬೇಕು okay a3 is 15 is a plus 2d equals 15 s10 equals 125 s n formula ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ s10 equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is the formula ಹಾಗಾದ್ರೆ s10 equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d equals 125 ಆಯಿತು simplify it you will get one more linear equation into variable now if you solve these two linear equations into variables you will get d equals -1 and if you substitute in one of the equation you will get a equals 17 a and d is equal to yes you can find the 10th term what is the formula to find the 10th term is equal to a plus 90 yes use that formula and you will get the answer of 10th term what is the answer of the 10th term it is 8 is the answer hope you understood it is a lengthy problem that's why usually they will use this one for 3 to 4 mark okay let us continue next problem the question number 5 is like this in an AP d equals 5 in an AP d is equal to 5 then d equals 5 s9 equals 75 s9 is equal to 75 find a and a9 is the question find a and a9 is the question once again try to understand the problem there is one AP ಇದೆ in that AP common difference is 5 that means 2 ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 3 ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ s9 is 75 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 9 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 9 ಟರ್ಮ್ಸ್ 75 ಅಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ a ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ 9th ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು a9 what is that a9 you have to find okay let us go for the solution yes ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ clue ಏನಿದೆ given sum of 9 terms ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 79 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ yes ನಮಗೆ sn ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು what is the formula to find sn yes the formula to find sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಿನ್ಸ್ d ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು ಇನ್ನೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ sn equals n by 2 into a plus an ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ d ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿ ನೆನಪಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಫ್ d is given this formula would be better ಹಾಗಾದ್ರೆ sn means n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ಹಾಗಾದ್ರೆ s9 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 9 by 2 into 2a plus n minus 1 means 9 minus 1 into d equals ಏನಾಯ್ತು 75 this step is important again I am telling see s9 equals 75 ಅಂದ್ರೆ sum of first 9 terms 75 ಅಂತ ಅರ್ಥ yes n ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n by 2 into 2a plus n minus 1 into d n ಇದ್ರೆ n by 2 9 ಇದ್ರೆ 9 by 2 into 2a plus n minus 1 ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು 9 minus 1 into d equals right 75 okay continue this 9 by 2 into a ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ because we have to find a plus 9 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 8 into d means you can substitute d ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ d is 5 you have to write equals 75 hope you understood let us continue 9 by 2 into a means as it is plus 8 5s are right 40 equals ಆ ಕಡೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ 75 now it's your choice your well and wish 2 ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು into 2 ಬರೀಬಹುದು otherwise ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ 2 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಬೇಡ into ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಆಗ 9 into 2a plus 40 is equal to 75 into ಏನಾಯಿತು 2 ಆಯಿತು now it is monomial binomial 9 into 2 is 18a plus into plus is plus
9 into 40 is 360 equals 75 2s. It is 150. Correct? 75 2s 150. Yes. Now I need the answer of A. That's why transfer this 360 to that side. It becomes 18A is equal to 150 minus 360. That is 18A is equal to, it is plus, that is minus. You have to go for subtraction. Subtraction ಮಾಡ್ತೀರಾ, yes, subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Yes, you will get to 210. Is it right? 210 ಬರುತ್ತೆ. 360 is a bigger number. Its sign is, ಅದರ sign ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ minus ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Its sign is minus. I need now A, transfer this 18 to that side. That is A is equal to minus 210 divided by, right, 18. I think both are divisible by 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಬೇಡ 3 ನಿಂದನೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 9s are 18, 3 7s are minus is the right minus, 3 7s are 10, right, 10. Now if possible further you divide, again it is not divisible by 3. 3 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? Okay, it is not divisible by 3. Any mistakes? See, 3 7s are 21, 1 0 is the right 10, 3 9s are 3 6 are 18, sorry, 3 6 are 18. Both are divisible by 2 now. 2 3s are 6, 2 35s are correct. 2 35s are 70. That's why the answer is minus 35 by 3 is the answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ಸಿಕ್ತು. How much is A? A is minus 35 by 3. Once again see what is given here. S9 equals 75. That means 9 by 2 into 2A plus 9 minus 1 into D equals 75. Simplify 9 by 2 into 2A plus 9 minus 1 means 8 into 5 equals 75. 8 5s are 40. Yes, 2 ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. That means 75 2s 150 ಆಯಿತು. Yes, 9 ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 9 2s 18, 9 4s 36, that's why 360. Now A ಬೇಕು, 360 ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. You will get minus 210. Okay, now A I get, transfer this 18 to this side. That is minus 210 divided by 18. Simplify, you will get minus 35 by 3. Okay, fraction ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. Okay, problem is not over still. A9 find. A9 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A9 means A plus 8D, correct? That is A9 means 9th term ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 9th term is A plus 8D is the formula. A means ಸಿಕ್ಕಿದೆ. What is A? It is minus 35 by 3 plus 8 into D means yes, it is 5. Now simplify. That is minus 35 by 3 plus 8 5s are 40. Again, you have to simplify it because denominators are different. You have to go for cross multiplication. That is minus 35 ones are minus 35 plus 43s are 120 divided by what, right? 3. Now minus 35 plus 130. You have to go for subtraction. I think you will get 85. 85 plus 95 is 30. Okay, 85 by n ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ. That's why 9th term is 85 by 3. Yes, ಇದು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ತೀರಾ. Therefore 9th term is 85 by 3 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Hope you understood this one also. I think there is no doubt. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. Okay, let us continue